since they might repeat it, let me not just give a timing. Let me not say good morning or good evening. Let me just cut it there. And Who started? He started. Well, people watching us through live here at Gambia Pastoral Institute, here live on Facebook stream. Hold on. Hold on. Just wait for them. You start? Okay. Can I pull this video? Okay. I'm gonna hold the camera. Okay. I think yours is in middle. Okay. Well, viewers, we are here at Gambia Pastoral Institute here to discuss the issue of the draft constitutions of the Gambia. As probably you know, the Constitutional Review Commission has already distributed the draft constitutions, and people are being asked to put on their input concerning about the draft constitutions. And a lot of people had made several comments on Facebook from Muslims, from Christians, from non-religious people, citizens, good citizens, and so on. So in every facet of our country, people are contributing. And today also we are here at Gambia Pastoral Institute, of course, as probably from the Christian point of view, how do people view these draft constitutions? And a lot of talks on the word secularism being omitted, and also the updating of the Sharia code and so on. So that's why today we are here. With me is Pastor Moses Sonko and Pastor Modu Kamara and Brother Fadil Sise to discuss this issue. Well, wherever you are, you can send your comments on Facebook and we will probably look into that. Pastor Moses Sonko, I'll start with you. Now the draft constitution is out and people have been asked to contribute, to put in their contributions. Within the Christian circle, there is much talk for the absence of the word secularism. How does this affect you as a Christian? Thank you very much, and it's always an honor and a pleasure to be in such a forum. Well, I had the opportunity to be in Banjul, and also yesterday I was in Kerewan. And one of our main concern is this word secularism, or the secular in the constitution, that it's been not omitted, because you see there's a lot of confusion that I think we have to clarify. It was inserted in the previous 1997. Not previous. You don't call it previous. No, the 1997 current, constitution. the current 1997 Yeah. constitution. But it was inserted, and after without the following the due process of the law. Exactly. Okay. You know, it was supposed to go through memorandum, referendum, and all those things, but it didn't happen. Yeah. So even though it's in the constitution, in print, it was there. Yeah, that's why you hear a lot of people always say that it was omitted. But in reality, it was not omitted. So what we are asking for is for the word to be inserted in it. Okay. You know, as it was intentionally, as how they originally intended it to be. Yeah. You know, not originally, but the people how that, people the 1990s constitution. 1992, whatever the reason why they put it in. And now the problem is, from my own side, reason why there's a lot of misunderstanding of this word is because of the narrative that is been given to this word secular. You know, the most popular and confusing narrative is that when secular is inserted in the constitution, religion have no right, or it is, you know, it is the inclusion of secular in the constitution is the exclusion of morality. Okay, that's the opinion of other people. A lot of people. Okay. And that is the narration that is causing problem. Okay. That is the narration that is confusing people. That's why people are saying, if that's the case, it should be out. But the truth of the matter is, the word secular in a constitution means neutral. Okay. It means Gambia shall become a sovereign, neutral
republic. Republic, okay. You know, Okay. neutral from what? Neutral from the influence of Judeo-Christian rule or laws, or neutral from the influence of Sharia law. Yeah. You know, so that's why it is very important for that word to be there, because the absence of that word means you can interpret it anyhow that you want. I'm not an expert in law, Okay. but that much I know. Okay. Brother Fadil, I'll come back to you. You heard what Pastor Moses said. This word is important. Secularism to be inserted. Yeah. And many times people had confused the word, because some people are saying if that is put there, it means immorality. Yeah. You see? So there's a lot of confusion. That's your take. Thank you very much. I think, as Pastor Moses clearly explained it, we need to educate the masses. I think that should be the great point, that those of us who know a bit on the law, and especially law practitioners, should go out and educate people. Because today, the media is free. We thank God for this. But I was listening to one of the radio stations this morning as I was driving down coming. The person is interpreting the secular as human being can get up and marry animal. Oh. What does that have to do with secularism? That's serious. I mean, Gambia is a very decent and civilized society. We all know it. Yeah. You can trace it back to over 50, 60 years ago. 100 years. Yes, Gambia is a very decent society. And in this decent society, our forefathers live, our parents live. Today we are enjoying that. And we should not allow just a few people possibly looking for something try to confuse the ordinary Gambian. Because, of course, the words secular that we are looking at is for your own freedom. It's for my freedom. If government has to stand and be free from the religious control, I think that is when we can go to the mosques without fear or favor. We can go to the churches, the same thing, and we can speak, we can worship our God. But if that is being tampered, then the government has power. We just come from 22 years, that which is famous to every one of us. One man stood up and said, I declare this country as Islamic Republic or Islamic State. What do you do? 2015, Some people are in their churches worshiping, bang into their churches and stop them from their worship. What are you calling? You can only go between man and, let's say, his property or something. But man and his faith, I'm telling you, no government can go with that. No government can do it. No, well, unless yes. Unless I said, unless if the government is a Judeo-Christian government or it's a Sharia government. Exactly. That's the time a government Arabic can Islamic that's the time a government can go into the religious affairs of its people or the state. Yeah, okay. You know, but in this case, when you are, for example, Senegal is in their name, it has sovereign in it. Secular, sorry. It has secular in it. Yes. Because Senegal, the government is independent of the two major religions. You have two, the second largest gathering of Muslims all around the world is in Touba. In the Christian line, we have, I think, up to cardinals cardinals in Senegal. Yeah. So when it comes to religion, they are more in par with religion than we are, and yet and yet they have secular in their name. So I'm just bringing this point to show that secular has nothing to do with religion, but it has everything to do with separation of church, separation of government and religion. Politics and yes. Exactly. Pastor Modu, separation of religions and politics. Sakwari, what is your take? maa ngi nuyu suñu déglukat yépp maa ngi nuyu suñu mbokk yi toog te kontaan naa lool dama bëgg comme suñu ñaari mbokk yi wax nañu ci anglais man ma wax ci wolof pour suñu mbokk déglukat yi ñu mun a ko dégg ci làkk bi kontaan naa trop ci waxtaan bi ndaxte téere bi nga xam ne moom lañu toppatoo mooy constitution maanaam téere loi bu ëmb lépp loo xam ne mooy mbiri Gambia am na solo pour ñu xool ko ñu waxtaan ci ñu segg ci
ñu seet li nga xam ne moom mooy njëriñ képp koo xam ne Gambien nga wala ku dëkk ci biir Gambia ndaxte Gambia jàmm lañu xamee Gambia kon jàmm boobu lañu continuer di ñaan yàlla mu continuer di sax kon su ko defee nag su fekkee ne ñun ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci biir Gambia ñu ngi nekk ay Gambien te ñu ngi war a sos wala binda téere boo xam ne téere boobu moo ñu war a aar suñu doom aar suñuy doom yi ñëw baax na pour ñu seet ko ñu segga ko ñu xool lépp loo xam ne mooy baax kon ci loolu laajte bi nga ma laajte am na solo mooy kàddu bu ñuy wax sekula bu ñu fexee pour làppatoo ko mooy baat boo xam ne ubbi na bunta pour omba ñëpp. dafa mel ni yaay bu ombaay doom. yaay bu omba doom baat la boo xam ne omb na ñëpp boobu ute na ak sécularisme nuñ ko waxee xam nga ñaari baat mooy bore am na ñuy xelaat mbiri sécula ak sécularisme sécula baat la boo xam ne yaay la bu omb ñëpp sécularisme mooy ñoo xam ne amuñu ndey amuñu baay waaye bugg nañu taxawal seen luwaa boppa def lu leen neex te fekk kenn ñemewul wax dara ñaari baat yi baax na pour ñu ràññee ko ñun nag tooguñu fii pour waxtaana mbiri baatu boo xam ne mooy may nit doole pour def lu la neex te fekk kenn du ci mun dara kenn du ci wax dara ndaxte sa ñaxtu la wala loi bi moo la ko may loolu mooy sécularisme ñu wax ñu mbiri sécularisme yi ñooy toog dinaa ne góor na takka góor Christian community bi kàddu yàlla bi bible bi nangul ko xelaatu ko te ñun xelaatuñu ko bugguñu ko jigéen buy takk jigéen bugguñu ko xelaatuñu ko te nanguñu ko yëf yoo xam ne ñu ngi fexe pour interpréter sécularisme ñu jël jikku nit ñooñu ñi nga xam ne dañu fexe jël jikku sécularisme ñu duggal ko ci sécula pour interpréter sécula yàqa xel nit ñi nga xam ne jànguñu loolu mu ngi isi jafe-jafe ci draft constitution bi moo tax nag maa ngi bëgg a focus ci li nga xam ne mooy sécula not sécularisme sécula boobu nag léegi su ma ci ñëwee mooy su fekkee ne ñu ngi defar loi bi omb na christian omb na muslim omb na ahmadien omb na hinduisme omb na ñu gëmul dara animiste waaw ñu xam ne te ñooñu yëpp Gambien lañu fii lañu juddoo te am nañu seen right pour exist maanaam pour ñu nekk fii kon su fekkee ñu ngi defar loi ñooñu ñëpp dañuy sànni karta bu ñu sànnee karta nguur bu ñu tànn kooku moo nekk kilifa ñëpp kon su ko defee téere bu ñuy jox kooku pour mu omb Gambien si téere boobu dafa war a am solo moo tax nag kàddu bi sécula moom mooy war a ndey bu omba ñëpp su ko defee keneen ku bugg a topp ëllëg pour ne non man lii laa bugg a def ngir am nga doole am nga kattan ñi la toppa bari nañ bu ko defee ñuy laajte ne ndax téere bu omba ñëpp wax na loolu suñu delloo foofu ñu ne bul fàtte ñun ñëpp ñu ngi ci roni kàddu bi nga xam ne mooy sécula kàddu boobu omba na ñun ñëpp kon bul ñu jaay doole téere bi moo ñuy tàggaale moo ñuy aar moo ñuy dimbale ngir nag loolu moo tax ñu ne kon baatu boobu sécula baax na lool pour ñu dugal ko foofu du xut mbir xeexe mbir islam wala xeexe mbir chrétien wala xeexe mbir judaïsme wala xeexe mbir ahmadianisme wala xeexe mbir bahaïsme déedéet waaye mbir rek Gambia bu ñu xam Gambia jàmm bu ñu xam boo xam ne tey boo seete almost kër jullit boo dem am na chrétien bu sey ci kër boobu wala kër chrétien boo dem am na jullit bu sey ci kër googu kon teere jàmm bu ñu ëmb ñun ñëpp ñu nekk ndey ak baay jàmm bu ñu xelaat
secular moo ñu koy may su ko defee chrétien du am doole ëllëg dal ci kaw jullit ne comme ñun ñoo am doole ñun ñooy jiitu ñun ñoo gën a bari kon yéen dinañ leen noot téere bi secular mooy bañ loolu bu ko defee nag su fekkee tamit jullit yi ñoo am doole ne comme ñun ñoo bari xam nga secular ak démocratie ute na démocratie mu ngi laajte nit ñu bari ñëpp lu ñu wax loolu mooy am waaye secular mu ngi fexe pour protect ñëpp emal nit ñi yëpp ñu em kon lii moom laa gis ci mbir mi moo tax ñu ngi foog ne wala ñu leer ne secular baat boobu dafa war a nekk ci constitution bi pour aar Gambia yëpp waaw jërëjëf Pastor Modou I come back Pastor Moses. Yes. Pastor Modou said this word is important, getting this into the constitution, and that will ensure each and every Gambian is being treated fairly. Yes, definitely, I agree with it. Like I said, the synonym to secular is also neutral, neutralism, which means the government is neutral. And Pastor Modou brought a very important point. Secular is different from democracy. You know, so in this case, the reason why we want to emphasize secular, you see, that's the reason why the previous president was able to prey on the fact that it was not there legally, because there is nothing to stop you from going anywhere. Yes, you see, and also another important fact is, you see, when we don't have this word secular in it, and somebody gets up and do something, and we say the Gambia is what is just a sovereign republic. Sovereign republic, which means we just own ourselves. So now, if something happens and the international community is crying or is reacting, they can bring our constitution and say, look, we are a sovereign nation. We own ourselves, and we listen to what the people are saying. And the majority of the people say X, Y, or Z. So that's what we are going to do. In that case, the international community cannot do much, because the constitution does not say that the government is a neutral government. It doesn't say it's a secular government. But when it says it's a secular government, the international community is able to put pressure on the government to say you cannot do this because there are against your constitution. Against your constitution, because there are other people in here. So that's why it's very important for this word to be here. You see, let me tell you something. I always give this analogy. If you have a pot of water and you put a frog inside, the frog will be swimming inside. You turn the fire on, it will stay in there swimming until when the fire gets hot. Eventually it will die. Realize that it's too late for me to get out, and it will die inside. But when you put the frog inside hot water, it will attempt to jump right away out. You see, so that's what's happening. The exclusion of this word, secular, in the constitution is just step one of many steps that will be coming to the agenda that is set forth by whoever to come to fruition. So it's very important for us to put a stop to it right in the beginning. Not continue. I was just listening to one of the radio stations yesterday morning, and I had lawyer Hassan Martin, a human rights lawyer, was talking about it is important from the word go, secularism is put there. He said, yes, we know that we have inside the constitution where it says the parliaments or nobody can, but then from the word go, we should have the word there, secularism. Yes. He said you cannot just tell people that, oh, get into this garden, there is nothing there, only while there is a big tent inside, only for you get into that, you get into the hole. No, tell the people what is happening right at the gate, and I strongly concur with Hassan Martin in that. Why they are talking about we have this inside the constitution, but we just don't have it at the beginning from the preamble. I think the word should be from the preamble. That the preamble is the root of a tree. The preamble of our constitution is the basis, is the foundation of the constitution, is the root of the constitution. Now, if you take that very important word out of the preamble of the constitution, it's like you're saying that this tree is going to grow, but I have already taken the root out. It will eventually die. Yeah. Eventually die. Brother Fadil, Pastor Mobi Menfo.
wole mo nyinti ko aka munta ko molle be siri me yalon ko ilafita Gambianol confuse la muna nan ko ilafita Gambianol confuse la because ika mune fo wole mo nyinti ko ha niya moy secularism wole mo nyinti ko molla hadamaya ade timmala komen ko kewonin kewo se futu musoni muso se futu kewonin wulonin hadama dingo se futu something like that ngamo no maybe nyen seka politique di amodi ngamo wotumo jawarani doyla ko biro ka fo PDI socialism so na ke bari ngol ye kala fili nyaabe ye doy confusing di nyaamen wala mu nyenti ko pipi ka mun fo aliyamu munemu socialism wala mu nyenti ko ila muso itante ila fatu fam ina molebe denna ya donc wo manke doyla ideology but just come all confusing di ngamoy ko otumo the other party ruling party ika wole fo doy just come all confusing di and wayati nan na kebari jamal yalon na kebari oni la mayo ni ko comme ko ila fatu ila musoma ini mol bele ba talala yalo mu problème wode carte fayle so aga munta ko pastor Modou fana ka aussi faale fo aka munta ko mol magnin ko faham andu modol be je men yalon ko ye agenda sotole ka mol confusing ka fo ko nal sonta secularism wala mu nyinti ko ha musobe futula musoe ke o se futu ke o ye hada madi o se futu da fe ama wakuma tale abaraka bak ngama nse ya fo nyami ye kuma jama fo karola bake bi yalan ko senata adun akuma yata bake Gambia jang comme ça ngafo no nyame angale kanto ndol Gambia adol bambul ado mi yalan ko horomo adolem bunya adolen ngam fallo wala kono etata society kono kabila do Gambia jang nyim bunya ni nyi nyantobe la renjele dindingolu fondinkewol ye kebal bunyale kewol ni musol fana nyo bunyale wo kamala anata ke kole akwoti demande mi alon ko be wala kacha kandimbi ni sekula kuwala londiti dantang mi alon ko manden kol ka mina kalatiol nin kalabe mobulu ay jikki ate londo sotole adu modol mbako rol mal londo soto ale fili ndoka tariya anu ngaji Gambia jambe tembo min to nyaatili wo tembol safer la sitale ya kalata e saferoke adibe jama filinde kamili alon ko mi bulubani marafon bondi nyoto ni luwa kirabo la karola adu wakamala kasika afaram fanchiye mi alon ka kana kini politiko la siloti ba tonya la silola ala nyaati la kumayta bak kandu radi jama lebe diamu kam dol ka sile ka kumota ka faram fanchi ni politiko la karola dol baje ka kumota ka faram fanchi nyam sinin sama abe kayra tanale wulula ni manke yesu no malankol ni muslimol ke ko fay sendi nyola amanke woti de ni muntol bela tankolti ko Gambia dingola ni mewmo mesiri ni Gambia banko kanja sakula pastor Modou ba mum foka sura ko wala nyinte ko ning ay ntol bela kafo ay ke dimbaya kilimoti mom wala nyanto na la bunya ya horomo sotol andung silandate mo bala bar secularism mol ka damim fay ba ko tay ba yeleman lay ba falina wala nyinte ko ñil kamim fote ñin secularism na ketaten hadama do malbali ala bina atata na tan adamu mu ñene ko hormoto sotla malbali ala bina moto buña sotla mo hadama do se futu anyong ke wonin ke o se futu nole ñin luti kan ke yani musule futu dol be je fay se be ngol futu kuma jamala ba fokan na dulal to taren kabilol kono o kumo jomalla kafo dantanem ñin kalatiol dol amanke beti de mi yalon ko agenda la so mi yalon ko ba ko to pour ka funtini na sinin sama kairo ni hormo nyim bunyambe min kono ayna kembe mo kola ko kantu nka kuma kilim foyte ntamu yesu no malan kolti bari mbadi jamal be jamili an ko muslim molla adun ni dolbe sabatirin korda killing bun killing kabila killing ndolla kata nyo bade ni mo fata ndolla kata nyo la kuliyoto ni mo wuluta ndolla kata nyo la futu sitoto ngaje fang hanin banko kanjang anta mari tofola bari jumo do je jamo cristiano tata pentro sa tata jamo ta be pentro muslimolie nyim banko kanja amanka sinya kala amanka sinya fulan cristiano le yesu no malanko ay jamo ja andu molmen kasal ye mo kemeke mo len arjumo aje almamo sabari dula manyinya ay joranol sang atata almamo la bungota ya pentro katun dina nyato fanyi nyaata katun dina nyato ko lan anyata horomal ando wobe fana na Gambia ado fana ko cristiano la nyinga manka sinya kilinda manka sinya fulat woto ning be kairo mintam bebe nyande bebe kontane be sewor nga al nga nyo tembu ninga kuma kan kalimo nyi sekula bula na luwa kono
abe tamin fawmin ita kalatiyo abe fawm folo tankandilal ntami yala manfe lombe na kunkoto abe nte fanan tankandilal watchman on besilo kan sembo tala abo fanan tankandilal ntol yesu no malan kol na nyin siyo jambi nyina munna sulo bunda ta kay tandiko nanara hormola abe suffering ala la kitabo konole min keta sodomu nin komora la men keta kenin kela futu wala kelbe ñoo futu lay luti kan ke yabe keri horomo banta dunia kon ala man sata lay jongol jube man kontani la ko la kotenke ako fa yankan kato jiddi kan ay momin tankade wala annabila ibrahima ta na barndi ma luti a wolle tankande kabra bota wala wodola e bel kasara nin dimbala mbenga wolonne no be safrin to la kitabo kono bible ar ko no kana be safrin je fanan koy fanal man so ku façon sifal woton tol be kankil ne nyin karola oto e mbebe kankil nga ñomuta o mbebe kankil pastor Modou fogna li lerna waaw Gambia waxon nga ko ñun yebbe na lañ ci di word secularism amna solo waaw comme li ma wax rek kaddu ñaari kaddu yi toujours bu ñu fàtte ñu tàggaale ko ndaxte suñu ko séparété rek dafay baax pour ñuy déglu ñu mun a ràññee lu ñuy wax secular ak secularisme secular mooy ndey bu ëmb ñëpp dimbale ñëpp yaay bañul benn doom waaw bu doom dofoon sax yaay bugg na ko te dafay def lépp pour mu faj dofaayam su ko defee doomam bi dellu ci xel kon loolu mooy secular sécularisme mooy système walla jëf walla béréb walla place boo xam ne ubbi na bunta ne man kenn moomu ma maa ngi fii ku bugg a ñëw ci man ñëwal nga def lu la neex waaw soo buggee doxi taati nen sax suumil sa tubéy doxi taati nen kenn du la wax dara mooy sécularisme soo buggoon sëy nga gis béy sax mu ñu ngi ko takk fële nga ne man daal bëgg na sëy ak béy bi am nga sa right kenn du la wax dara ndaxte béy nga bëgg mooy sécularisme waaw séculariste yi dañuy xeex xoolal ma rek lu yàggut dégg naa am na ñu ñëw Gambia bi nga xam ne ñun ñu ngi defar suñu constitution pare nguñu sax d'accord nguñu li ñu bëgg a def am ñuy ñëw ñu ne suñu nguur bi dafa war a xelaat mbir defar loi ci biir constitution bi ne góor dafa war a sëy ak góor ñun ñu ngi xelaat lu ñuy lekk ñu ngi xelaat lu ñuy deflante ñu ni nen ñu ngi xalaat suñu Gambia bu neex bi suñu mbokk yi naka la ñuy bennoo defar suñu loi dëkk ci jàmm dund jàmm def suñu mbéy lekk suñu gerte ak suñu dugub xamanguñu suñu tànk fan la ñu taxaw bu ko defee keneen koo xam ne moom passé na foofu xalaatul num ñuy dimbale béykat yi naka la ñuy développer seen mbéy mi ñi xiif naka la ñuy amee seen lekk ñi seen kër yi daanu ci nawet bi naka la ñuy leen dimbale pour ñu am corget defar seen néeg yi ñi nga xam ne seen toilette yi dafa daanu naka la ñuy amee ciment pour ñu defar ekkati seen toilette yi xalaatuñu loolu de ñu ngi xalaat pour ñëw fekk nit ñooñu ñi nga xam ne ñu ngi sonn suñu nguur bi 23 years jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy jànkuwante TRRC mu ngi dox yooyu yëpp mu ngi am Gambia mu ngi soxla ki ñu yërëm ku ñuy dimbale pour jàmma bu ñu xamoon mu dellu loolu moo ci loolu la ñu nekk ñun su ko defee ñeneen ñëw ci biir réew mi léegi du xool suñu constitution bi pour dimbale ñu ci texa bu ñu am waaye ñu ngi naa ne fexe leen ngeen dugal ci loi boo xam ne góor dafa war a sëy ak góor ndax ñun soxla ñu loolu loolu mooy sécularisme ñuy xalaati façon xalaat yooyu ñooy séculariste bokkuñu ci benn diine gëmuñu ci benn diine seen yoonu nekku ci benn diine in fact façon nit ñooñu yaxa diine moo tax ñu jóg mooy sécularisme bëgg naa ñu ràññee loolu bu baax ak sécularisme waaw waaye sécular nag
ñun lu ñuy advocate maanaam lu ñuy xeex wala lu ñu bëgg pour suñu mbokki gambien yi muy wolof bi muy soose bi muy njaago bi muy pël bi muy joola bi muy maasuwanka bi muy saraxule bi muy tukulóor bi képp koo xam ne yaa ngi ci biir Gambia te gambien nga lu ñuy wax mooy yaay bu ëmb ñépp ku mag ku ndaw ku am alal ku jàng ku jàngul yaay bu ëmb ñëpp moomu ñëpp uuf ñëpp toppatu ñëpp bëgg ñëpp kooku la ñu bëgg te loolu mooy sekku la bu ko defee kenn du jaay doole ci kaw kenn lii moo tax jàngu bi chrétien yi jokk ci biir Gambie bëgg nit ñi dégluñ ak seen xel pour ñu xam ne lii njëriñ Gambia la njëriñ ñëpp la du njëriñ Benabor. Pastor Moses is interesting. Njëriñ yëpp Gambia fii nekkul ne Benabor. That's so important. No, it is extremely important, you know, and it's so important to the point that it's disheartening when you have educated people, elite people in our land, or quote unquote, I should say quote unquote. Yeah. That The 99. that is a professor in a university, in our university, you know, preying on the ignorance or the lack of education of the masses. I bled in my heart when I heard a professor in the university say that if you allow the word secular to come into this constitution, a non-believer can come to your house and tell you that I want to marry your daughter and you must do it. Uneducated, confusing. Uneducated, you know, they know what he knew what he was doing. What he was trying to do, it was to confuse people. He turned to the imam and said, "You imam, even you can be in your mosque, and two men can come and say, I want to get married, and you must marry them." For him, that is the interpretation of the. You know, the dangerous thing is that if it came from me, who didn't finish primary 6, I will understand. You know, but it's coming from a professor in the university. That is very dangerous. You see, in the United States, you have what is called, some judges that are called liberal judges. Those liberal judges also, they practice what is called secularism. They are liberal in the sense that from the root word liberty, do whatever you want, whatever you feel like doing, and they're using the definition of liberal or liberalism to secular. You know, and I'm grateful that, you know, Pastor Modu just separated the two. And the confusing part is they are so close together that it's very difficult to. Secular has completely different meaning from secularism, you know, but because they sound so much alike, they are using the ignorance of people and prey on that ignorance, capitalizing on that. But when you talk about a liberal judge, you know, we also have what they call a conservative judge. Judges also. Conservative judges are what you'll consider maybe a Muslim judge or a Christian judge who takes religion into consideration and moral issues. Also. Moral issues into consideration. A liberal judge don't take all those things into consideration. So that liberal judge also is in the area, he practices or believes in secularism. So when the elite people are going around misinforming and your analogy example you gave was so very true of the definition of socialism, and I believe that's what damaged PDOS to this point, where you go and tell the people that are not educated, and it's a political move. You do whatever you take to win, but this is not about politics. It's not about religion. It's about protecting the people of the land of the Gambia. You know, he said, let justice guide our action towards the common good, towards the common good of everybody. That's why it's important for this neutral
to be in the constitution. Secular. The secular, sorry, to be in the constitution, because it is for the common good. If secular is not in the constitution, it's not for the common good in accordance with our national anthem. Well, probably I will take you a little bit back in the history, Gambian history. In 1918, Edward Francis Small was sent to Balangar as a missionary from the Methodist Mission. But while in Balangar, he had seen this kind of difficulties. People have been maltreating ordinary people, farmers. He was there as a preacher, as just a Christian preacher. But for him, this is not what the Bible is teaching. If he is there to be an evangelist and preacher to take care of the spiritual welfare of the people in Balangar, then he has also a moral duty to ensure their physical aspect. And as a result of that, he was trying to fight with the traders who were maltreating the farmers, telling them, okay, they will just give them small amount of money for their farms. He said, no, we have to have a collective bargaining. And he fought for it. But because he fought for it, and because of the colonial masters had kind of a connection with whosoever the missions, just small thing, Edward Francis Small was recalled back. His mission in Balangar was terminated. Just a minor thing. But for me, when I read this aspect of history, I can see Edward Francis Small. Yes, he would have been just there. Oh, okay, I'm paid by the Methodist Mission. I'm fine, so I don't need to bother about ordinary farmers who are not even Christians. But for him, he realized that the grace of God should cover everybody. So he is not there only just an ordinary missionary concerning about only the church, but also the physical aspect of the ordinary person. And that is why that brings us back to Christ. Yes. When Christ, during his ministry, he was feeding the people. Feeding is not part of spiritual aspect. Healing is not part of the spiritual aspect. Was caring for the people. And the Bible never mentioned that all these people were Christians. It was just the people, the crowd. And I think that is why people, as Pastor Modo was trying to emphasize, you see, this is important. Let's do something that will benefit me, benefit you, benefit Pate, benefit Lamin, benefit Samba. That's important. Yes. But if you're looking at for your own interest, you are not looking at, that is why Christ sorting the Ten Commandments into two. Simple. Yes. Love your God, and the second, love your neighbor as you love yourself. Exactly. I think this is very important, getting that into the separate, Pastor. Gis nga kontaan naa loolu ndaxte gis nga kàddu boobu. Gis nga su fekkee ne xool nañu bu baax history Gambia, man yàlla dimbale na ma fekke naa ñetti république yi yëpp. Fekke naa first république bi, fekke naa ñaar république bi, fekke naa ñetti république bi. Li ma wax mooy history ci biir réew mi, ki xam réew mi xam na ne Gambia réew la moo xam ne chrétien yi yàgg nañu def liggéey bu baax te ñoom ñoo gën a néew doole, waaye képp koo xam ne mus nga nekk njiiti ci biir réew mi jaar nga ci école wala school chrétien. ñu bëri am nañ seen scholarship, ministres yu bëri, directors yu bëri, boo leen compté tey dëkk nañu ci kër chrétien, lekk nañu xaalisi chrétien, lekk nañu reer ak añi chrétien, solu nañu solin chrétien, dem nañu ci hospital chrétien, te docteur chrétien maanaam faj nañ leen. lii suñu aada la, lii suñu jikko la. li ko tax mooy kàddu bu nga wax léegi, chrétien xooluñu seen intérêt bopp. Comme Edward Francis Small. waroon na wax ne waaw ñun méthodiste dañ ma yónni fii rek ma waare rek ma bàyyi ñu xam ne ay béykat yi. Exactly. Christian foo munti nekk ak foo munti dem,
yaa ngi xool interest nit ñi nga dekkal njëkk ndaxte Yeesu loolu la santaane moo tax nag ñun dañu gis ne li ñuy wax ni duhut mbir chrétien at all waaye mbir Gambia yëpp Yes. bëgg nañ nit ñi ñu xam loolu lu ñu uuf ñun ñëpp ñu am suñu jàmm ñu dox ci jàmm ñu dekk jàmm ñu mayante jàmm ñu joxalante cer moo tax ñu jóg du pour xeexoo mbir politique wala mbir diine waaye ñu ngi dox mbir lu isi jàmm lu jokkalante Gambien yépp lii baax na pour ñu bàyyi si xel. Brother Fadil kumayata bake comme nga murundi komale Edward Francis Small 1918 aketa moti me yalon ko Cristiano len atata doku wala santo to balangar la me yalon ko doku ka kejele tiaseno ka ke comme ko santo to wato bari atayaje nyamen comme ko menu yalon ko ikatiyol san ika doku lal men yalon ko senelal ika wol treat nyamen amanta ko but atela miroto way mu ne yitande wala mu nyantiko ata nata je kawandol bari nima be ko mol men ya lon ko fana ibe je be batari mol ka bonam banjul jay kata je ma fon ike la tio sang dame ya lon ko amam bete Edward Francis alota wol ko anata ko nyimmanke koti nyimmanke kuti me ya lon ko ala la fitar ya ja sa fono ha nte o kay ente kinan janne ente mo kawandi lalti drong nte la hajuti mol men ya lon ko bat ajube ayo ko boyare atinna anata problem of soto mune yatina katun colonialisation men ya lon ko nana Gambia mara inata chocho nyin convince katu ibe mu tubabol ya be tubabu yandi katun ate mu Gambia nol see aparaka bake amra nyin kumo nen komba afola ala Yesu no molan kol do kunde nyamen ka na fake Gambia banko kanjanta bannola ndemanta fang pour ka jamfa Edward Francis la ko kantu mo tare ko ta tambitale ku kende bala anda nyong la sotota bare nga example do fo ko ka Christian nyaton ko jaeta ka jamo ngotuda ka pentur o mu ku kende bate ngamra hanim bade muslimo fa bo fola bare fula nyong la fam fana fola wato mena ya jamme bo balande nga katita lafta pour ka lon ko nyimu Yesu no malon ko Cristiano jikolam na adola na kitabo la landing kan fonga ke dron Bishop Hanafal kabra ta ya jamea mo nena ma mira kuma kan kalimo fola ba fola anun kabra di am la kan ko ete munna brodalti ngaklo ba ko mo dol kan ete munna brodalti you are my brother I come to tell you the truth ay wala fo aka ko adun doli afo nyako ni na raja ninga to nyafo e fang e ben continent la selo ko bare bi fo nga to nyafo e kan na kitabo ko nga to nyafo wala bi hani TRC kono fang the former IG Jesus fang ako ay bunyane hormo di Bishop Hanafal kandu nen dina nyaton ko le lodula tamane do minke da imba ko kawsani mwani fulo ko na tekela adun te lata wala ko wala mto nyati Yesu no malan kaya e nyina kanin ni e nyongo jabo batare itele batare ha ne moja batare mi ya lonko hani na manke dina kilenti ya tuje ale kanine ko e may ko minke ka mambetea wala atina Yesu no malon ko nka fundi karamungon teng loptanon teng makoron teng kamol makoy kela dulal de dan teng e be kerne andu be tenten na kela dro fo jenden ala ben kela nyame wala mun to la aroti na lanno la fanamo ala min kanimul fo ngaka dro so Edward Francis aya dati ay samato men du wala mar Yesu almasiu fo la samato ndol be ngo samata kilngol dum pour mbaden kambian ko la nin dunia be dunia be. Pastor, I think maybe we're running out of time any moment now, but then this is important, and there are other aspects of the constitution, the draft constitution, that actually probably other people have also issues, particularly the uplifting of the Sharia courts and so on. So I don't know whether as a Christians, whether that has a effect on the Christian community. I think it does, and I think that is specifically in reference to the judiciary. Okay. That the Qadi court is being upgraded to Sharia court, and then the
High court. So is it high court or sub? No, it's, okay, no, high it's called court. Okay. Sharia court, Okay. and then the Sharia the Qadi court of appeal, the Qadi court of appeal is been upgraded High court to of Sharia. appeal. High court. Yes. Okay. So you're going to have the Sharia court. You're going to have the Sharia court of appeal. You're going to have the Sharia high court. Okay. Okay. You know, and my question is, what exactly is the need for it? It is one nation, one people, one government, and one constitution. And then all of a sudden we have two laws, the Sharia and the Conventional court. the conventional Yeah, court. but Pastor Moses, I will come back here. Probably one might argue that, look, the Sharia only affect the Muslim, because if you are getting married, you don't go to a Qadi for your marriage. When let's say I don't want to normally people, if you die, your wife need to go, don't need to go through Sharia listing to distribute your wealth. How does it affect Christian then? You have to remember something. The Gambia is an intertwined community. Okay. Every family that you go to, that you contact here in the Gambia, we have a Christian extension or a Muslim extension. My last name is Sonko. I'm from Nyomi Karantaba. My grandfather is the one who converted to Christianity. His three brothers and two sisters are still Muslim. So my other cousins are still Muslim. Every year, our family, the Christian part, we buy rice, we buy sugar, we buy all those things, satala and matla and all those things. During the Agamo, we take it there. That is the them. Gambian tradition. That's it. So it will affect me, because if it is affecting my cousin, it will affect me. If it affects my cousin's wife, it's going to affect me. Talking about a mosque, you go to Kawur, where the CRC is holding meetings right now. The mosque or the jaka that is by the riverside on their wharf is built by my father, who was a Christian. And every year we maintain it, his children. So it will affect us directly or indirectly. And another way that it's going to affect us is the proverbs that say, you give somebody an inch, they take a mile. Okay. Because of the fact that we have secular is been taken out of the name of the constitution, it leaves the door open. It's just like somebody is coming in here, you say, I've already locked the door, but I've already closed the door, but it is unlocked. Okay. So yes, they have already closed the door. So we have all of these subsections that is protecting the rights of everybody, making Gambian ones and all those things. It's true, all those things are there, but you did not lock it, and it is secular that locks the door. So what happens now if we allow all these things like upgrading the Sharia court and all those things? We are going to get affected the one way or the other, and eventually what's going to happen, there's going to be this revision. Eventually it will touch everybody. In fact, even without this, already the persecution of Christians is already happening without upgrading Sharia court. How does that happen? Well, we have records right here in Bakau. There's a church, I'm not going to call the pastor's name, but in Bakau, when they're holding church service on Sunday, this man will come with a loudspeaker and be praying in front of the playing whatever Muslim recitation in front of the church while service is going on. And as soon as service is finished, he will turn it off and go home. Oh, there's another instance of pastor that bought his own land, wanted to build a church. They said no, it's not you cannot build church in your land in our community. Another one have a land operating a school. The extra space, okay, we are going to put up a church here. No, you cannot. We will take your school, educate our children, but you cannot bring your church here. Even without, all that progression of the Sharia High Court and all those things, without it being available, we see what's happening. Okay. I'm not an expert in Sharia, but I know one thing is for sure. If
based on what happened before. That's why we are so much defensive in this all this Sharia thing. After when President Jammeh left, a year or so later, President Barrow came and said, I'm going to build 60 mosques. And he is doing it. They are changing the small jackals to mosque, and it's happening. Even without Having all these updates of okay. Sharia, you know. Okay. So and by the way, a country that's supposed to be a neutral or a secular country, Sharia appeared 38 times in the constitution. Oh, this draft constitution, 38 times. Okay. And it's supposed to be a constitution for all. Okay. So it is very dangerous. Constitution for all. Yes. Fadil ihamoy Pastor Moses Memfo. Bari ngamira manin ka moy baake bari ngamoy manin ko ka fo ko ning kankurang ye bafa. Zidi ye bafa ni tungoji something like that. Ye tungoji be borla. So aka munta ko aka sifa lefo. Kuma la sutia kan kanto watu mbembul sa man siya ngajele kain I tandina. Bari mandin ko le to nyal fode e ko ni kankurang oje. Andun kankurang le bafa. Ani be wulo ko ni tu wulo ngoje borla adun tol yesu no manan ko be Gambia banko kanja ngama kankura en bafal nunde amanjam 2015 kabri mo kili lota doro ko jamu Islamic State la man da wota meeting do ke birikama aka kita ala bible ta ka kuntu nyala mi yalla ko ku façon ne man tar bible kon bara tele be diam kam atele makamoto ntol dolte funtino lan kayen ko ten o wato la adun nka sariyango la kumo me Pastor Moses Kafoten njikita kananya am kadi kot nyol be kerne e be kerne be la kitiol la na beta kan nyamale sa ni wolta yo sembodi wala foy futata high court wol tembodo sila kamune nyini kotenke wala be kerne le nyinen kaw ayende finance la bari ko men ngafo nga nyini kameno angale counto wala mu nyinti ko ntela fahamu roto sariyan court sol mu kuleti me yalon ko amang Cristiano la karoma muslimol ayol dronema bari ay tande ko ha kuleti me yalon ko ay affect way Cristiano la bon min fon bebe sirinja yentol be kisi nyawnya ndemu manden kolti ni mu fulolati ate mu sonko serer mulungo tumando ya jale be tukuloro taraje be akwol taraje yenyi dimbaja badin dole be mu muslimot nimbi sariyango la to mari kay ko nyanta abulo la kuntula wara nyanta singola kuntula wara yala fengol la ke mal banta ye fengol be la tabul ndesa o konkoto ja ngabula siloka hani nana ta yan sabay nda bay no la de fonga loy an ni wo sariyan kilo na de kay ko say e de kata alin soddo al hekatu do e de kata kafiro la korda kon kanu fadil mu Cristiano abina laban na kala nyaadi mama ba laban na fa la to jati wala na kankura mi mbafa man tara fe nga tu wula waja fonga boro joro Pastor fogna dega nga so se bobu de kankura me e bafa wa dega nak comme lu mu wax ci olof gis nga nañu waxante deg Gambia rew la bo xamne ñaan mu ngi ci rew mi te ñaan bobu dafa continuer di sax be faaw ci lima dégg suñu mbokay ji wax mbir sharia bi gis nga ñun ñepp xam nañ li xew ak li dox ak li nekk ci suuf bu ñu naxante nañu waxante dégg amna ay jangakat ñoo xamne ñu ngi ci ron ñu ngi suxal di fexe rek pour seet ne benn bés xeex boobu yàgg na de du tey benn bés Gambia court conventional court yu ñuy wax ni yépp du fi amati waaye ci process la ñu nekk xam nga wax nañu mbir xaadi léegi ñu ngi xaadi high court ñu ngi waxaat mbir sharia léegi soo demee xaadi nga dem high court léegi ñu ngi wax tamit ci Supreme Court Court of Appeal lii mu ñu woon signal boobu benn la beneen bi am na ñuy dox ci suuf pour suxal Gambien si jàmma bu nekkoon diggante chrétien yi ak julliti yi na jeex ndaxte waxtu bi am nañu ay jàngalekat yu ñuy jàngal ne su fekkee feeto chrétien jot na
jullit yi waruñu dem ci feeto chrétien yi te ba pare waruñu lekk seen lekk bi jàngale boobu mu ngi dox ndaxte chrétien yi baaxuñu fu mu nekk nii ñu ngi bëgg a toon xel jullit yi ñuy foogoon ne chrétien yi nit ñu baax la ñuy jaamu yàlla pour ñu jàngal leen ne yéeféer lañu gëmuñu dara te suñu dee safara la ñuy dem façon jàngale boobu moo xew ma jox la benn exemple boo xam ne mu ngi right now lay xew former président Jammeh ki nga xam ne nekkoon na fi taxaw na ci contre against constitution bi declare Gambia ne Gambia Islamic State la kan moo ci wax dara ñëpp a noppi kon dafa mel ni support nañ ko ci loolu ba mu ñëwee ba mu ne ok jigéen yëpp nañ door di def seen musóor def seen veils yi hijab yi jigéen yi door di ko def waaye bu mu gisee ne affaire yi mu ngi ñanga jigéen yi ñu ngi bugg a xeex rek mu dellu mu ne ok léegi moom dafa doon seen ndax jigéen yi mer nañu moom jigéen yi xaritaan lañ kon bàyyi na nañu bàyyi ki nga xam ne moom su korite jote ay téeméeri saaku maalo ak saaku suukur ak ay béy ay xar lay jox ngir suñu mbokki jullit yi noonu chrétien yi su fekkee xaaj Makka dem jot na dafay yóbbu ñu bëri Makka développe na système bu bëri ci wàllum islam ci biir réew mi bu muy jël réew mi fekk na am fii te man xam naa ko personnellement bu mu nekkoon sax Saajin laa ko xam léegi di seen Yaya Jammeh comme TRRC taxaw na ñu ngi sulli lu nëbbu woon li nga xam ne atrocities yu mu defoon boo xam ne ñépp jaaxal nañ nit ñi ba léegi ñu ngi door di xalaat ndax jullit war na mel nii te ñoom ñoo ko promotoon ba cheikh ba tuddee ko cheikh Nasirul Din professeur léegi ñu ngi xalaat ndax Nasirul Din professeur mel ni kii war na def façon jëf yi the same people fu mu nekk ni ñu ngi wor di wax bi maa ko déggal suma nopp am na suñu benn mbokki chrétien bu nekk Jokaadu North Bank mu ngi parew na sax am jafe-jafe ak jànkuwante ak xeex sax ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi wax naa ne ndekete xam nañ ne léegi Yaya Jammeh du doon jullit Yaya Jammeh chrétien la woon dafa doon nobbatu mu ne téere bu mu yore du alxuraan Bible la bu mu yore woon gis nga lii xew fu mu nekk ni comme léegi gis nañ ne kon def na lu bon léegi ñu ngi ko génne ci biir islam ak jullit yi ñu ngi ko moomuloo chrétien yi kon lan la ñuy def nii mooy ñu ngi fexe pour jàngal nit ñi dëgg lépp loo xam ne lu bon la chrétien yi la waaye lépp loo xam ne lu baax la jullit yi la and therefore charia war na ñëw pour uufu nit ñi su ko defee uufu jullit yi su ko defee lu baax rek moo war a mën a dox ñu fàtte yëfi chrétien yi lii laa ci mën a yokk daal. jërëjëf Pastor Modou Baraka Bake brother Fadil, thank you very much Pastor. Well, I am calling it off at this time here. That's the end of the program at Gambia Pastoral Institute along Kairaba Avenue. I am your host, Pastor Modou Kante, saying bye until we meet again. Bye-bye. Thank you.